Okay, ladies and gentlemen, the participants of general lecture, give big applause to our invited speaker today, Mr. Ahmad Budairi, Ph.D. Okay, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Baru Five, for such a long introduction to my background. Critical discourse analysis. I will try to be simple. Yeah? Although, unfortunately, sometimes it's difficult to be simple. But it's simple to be complicated. Yeah. That's the reality sometimes, yeah. Even, can I stand up? Yes. In the context of teaching, for example, if you teach your students, you give an instruction, it could be very complicated, yeah? Giving an instruction to your students can be very complicated. So, in many cases, to be simple is very difficult, trust me. Okay, I will try to be simple in terms of the choice of language, the choice of words I'm going to use. I try to understand perhaps the level of difficulty you might, be facing while I'm doing my presentation, as well as the way I design my PPT. I want to be very simple. I don't want to use a lot of words, a lot of theories, and in part because I hope we will be able to develop, to discuss, to allow more time for us to make things perhaps more clear, to make things more specific, so it doesn't live in your mind as something which is abstract. Yeah? Does it make sense? Yeah, alright, okay. You can see I'm very nervous here. Yeah? Although I've been on this kind of occasions quite a number of, several times. Oh my goodness, yes. Yeah. But it's always my honor to be in front of my students, because students for me is my customer. Yeah? Alright, so I'll do my best to share my knowledge about critical discourse analysis. I'm not an expert in this critical discourse analysis, but I happen to engage in this kind of scholarship when I was doing my master degree in Monash, because we had once a workshop on critical discourse analysis, and one of the essays that I wrote for the assignments during my master degree in Monash was about critical discourse analysis as well. Alright, so in practice actually, just to help you understand, everyone here actually engage in the productions of text. Text production, what I mean by text production is when you engage with your friends through WhatsApp, for example, yeah? You communicate, for example, through the language. You are actually producing text, yeah? At the same time, when you produce text, when you converse with your friend, when you talk with your friends, yeah? You try to position yourself, is it? At the same time, you are being positioned by your friends, yeah? And this is what you call discursive practice. Discursive practice relates to social interaction, yeah, mediated by language. You produce the text, during your interaction with your friends, and that's when you engage in a discursive practice. I mentioned this earlier because later I will use this term. I cannot avoid, not using this term because it's in this kind of topic. Alright, so
does anyone know maybe a bit about discourse, critical discourse analysis? I think Pak Ifai has asked you. But again, just to give you an example, going back to what I was talking about, when you, for example, send your emoticon, for example, it's emoticon representing, for example, laughter, representing dislike or like, yeah. It's too close. What? Oh, sending sticker. Oh, okay. Yeah, emoticon. Any symbolic, what you call it, semiotic. Yeah, semiotic tools like emoticon, like meme, and so on. Yeah, you actually, the text that you produce can be analyzed in terms of discourse analysis. Now, discourse analysis first, not yet critical discourse analysis. Yeah. So I'm moving now on to the next slide. Okay. Sorry. So this is the overview of my presentations. So I'm going to talk about the interconnectedness between discourse, language, and identity, and society. And then I will move on to what is critical discourse analysis? What is the objective? What is the aims of critical discourse analysis? What does it involve, for example, if you want to do this analysis? And then I will share with you, this could be exciting for you. Yes, we will discuss this in more details. I will ask you to give more examples of how we can possibly do this analytical analysis using this analytical framework of CDA. And then the last part would be focusing on some samples of analysis, or precisely perhaps more on what areas of inquiries, what domains of disciplines, yeah? What areas of scholarship where we can, where we can utilize critical discourse analysis. So at the end during my presentation, please feel free to interrupt, yeah? Just ask me questions if you don't understand, and just remind me if I speak too slowly, or too fast, or too slowly, or if I don't speak clearly, I'm mumbling, and so on, yeah? Like someone is droning in the swimming pool, yes? All right, okay. So, let's move on to the next slide, yeah. Hopefully I can finish it in 20 minutes, or where's 45? Less than, less than 1 hour, okay. Okay, as usual, I hate this one, but we have to start with definition, yeah? All right, so defining discourse, yeah? Discourse is ways of talking, ways of writing, ways of reading, yeah? In a simple terms, that's what it means by discourse, yeah? But then it doesn't stop right there, yeah? According James Paul G, yeah, discourse also suggests our particular ways of viewing the world, our ways of believing, feeling, valuing, yeah, the world, yeah. For example, how you value, for example, success, yeah. How you value happiness, yeah. And that's something which is the focus of discourse as well, yeah. We will be talking about, for example, success or happiness. How, for example, neoliberalism, for example, views success, happiness, yeah. And I think neoliberalism will be a very interesting topic for you if you are interested in doing that kind of topic later. All right. Acting, interacting, believing, valuing, and feeling. Yeah. Okay. That's discourse, yeah.
According to, for example, Yuri Bonfrem Bainer is a scholar. So, or James Paul G. Yeah, we have two kinds of discourses. Yeah, primary discourse and secondary discourse. Yeah, primary discourse is different values, beliefs, assumptions that you grew up, you have ingrained, that you have internalized during or within your family. Yeah. For example, as a Muslim, our primary discourse is mostly about religious teaching, Islamic religious teaching. That's primary discourse. But we go out of this, domain of family, yeah, as a what is it? A space for socialization. Then we go out of this, small circle into a bigger circle. We are. Do you remember we are now socialized into different sets of values when we are in elementary school, in SMP and SMA. Yeah, we were taught certain values through, for example, teachers, instruction, textbooks, and so on and so forth. All right, so now the focus of discourse is not on the formal properties of language as assumed by sociolinguistics, for example. I'm not saying that there is a divide between sociolinguistics and discourse. No, yeah, but it goes beyond. It goes beyond, for example, morphemes, phonetics. It goes beyond syntax. Yeah. Discourse focuses on language as a social practice. What does it mean, language as a social practice? Does anyone can tell me? Yeah. Because you practically engage in this kind of language as a social practice every day. And the emergence of the internet and the online space even make it very relevant to talk about this language as a social practice, which is language as used in social interaction with people, in a particular social context. Yeah, okay. Why is it discourse? Yeah, why? Because language gains its meaning, yeah, through social interaction. Yeah, words, yeah, do not exist in a vacuum. Words gain meaning as they are used in social interaction. Yeah, words. If you don't use words, they are just words. They are just a string of alphabets. Yeah, connected. Yeah, they don't have meaning unless they are used in social interaction, and that's the idea of discourse. Yeah, and there is also why the reason why it is that language should be understood in terms of social interaction or as social practice, because we use language to represent our beliefs. Is it language and ways of representation? Going back to what I told you before, if you use emoticon, emoticon or any visuals can be considered as text here. Text and talk, yeah? You use this to represent who you are, yeah? Maybe you want to represent the momentary, feelings that you have, at the time, yeah? You want to represent your social identities, for example, by choosing a particular word, yeah? Yeah.
And you can sense now, maybe perhaps, that there's a lot of things that you can use, you can analyze using critical discourse analysis later. Yeah. Okay. So this one is quite difficult to understand, maybe. Emphasis on language as constituting or producing the social world. Yeah? You know, language, when we use language, we can actually, language itself is capable of producing social reality. The use of language, for example. Yeah? For example, Jokowi, for example, uses the term crisis, for example, yeah, because Indonesia is in crisis. The economic growth is, going down, so we have to speed up this by, making a lot of investments, yeah. For example, yeah. So when he produced this language, the text, it creates reality, yeah. Whether or not this text is valid or understood, can be understood as reasonable, that's not the point. But when we say something, at the same time we produce social reality. Yeah? Like what I told you before. When you say, when a teacher is saying that, writing, in his or her feedback to students, he said, your grammar is still poor. Yeah? Or you are very weak, or you are what is it? You are very slow. Yeah. Or for example, TOEFL test, for example, the result. You see your TOEFL test result? Yeah, that's a tag as well. Yeah. It says 450, whereas you want 550. The tag here, when you look at the tag, it immediately positions you, yeah? As, for example, as a weak learner, for example. And this creates reality, subject positions, yeah? Do you understand? This is already a reality, because it positions you, yeah? All right. Next. So, what is the difference between discourse analysis and critical discourse analysis? Now, discourse analysis actually emerged. What is emerge? Yeah, muncul in response to the limitations of sociolinguistics, because it cannot explain how people. How meanings can vary in different social contexts. Now, critical discourse analysis is one of the branches of discourse analysis. Yeah? Jadi discourse analysis. Do you want me to mix with bahasa Indonesia? Oh, okay. Sorry, my apology. Yeah. Okay. Jadi, discourse. Pura-puranya sudah nggak bisa bahasa Indonesia ya, sudah lama tidak bahasa Indonesia, sedikit ya. Okay. So with this one, balik lagi, discourse analysis ya, ada cabang-cabangnya di situ, ya. Tapi hati kamu jangan bercabang ya. Oke, kalau sudah satu jangan bercabang ya. Saya kok jadi pengen nyanyi di sini ya, biar untuk mencairkan suasana ya. Oke. Nanti kita nyanyi-nyanyi ya. Nah, nyanyi ini juga merupakan teks, saudara-saudara. Ya. Pada kebaktian minggu ini. Oke. Seperti yang tercantum di Yohanes 170 ya. Oke. Saya kok jadi tegang sendiri. Oke. Why is critical? Critical because
it tries to apa ya? Because it's about ideology and power relationship. Ya, yang tersembunyi. Ya. So critical discourse analysis itu aims, bermaksud to tap into seperti apa? Mengeluarkan, ya. To make something hidden explicit. To make namanya obscurity, ya. To turn obscurity into clarity, itu namanya. Jadi obscure, something which is obscure, ya. Ideologi itu selalu in disguise, ya. Oke? Ya. Ideologi is always in disguise. Ya, nanti kita kembali ke situ nanti, ya. Kenapa kok critical discourse analysis tadi, ya, cabang-cabangnya adalah critical discourse analysis, ada conversation analysis, ada pragmatics, ada Pak Dwi yang belajar tentang pragmatics, yaitu cabang dari discourse analysis, ya, pragmatics. Ada ethnography of communication, ya, ethnography of communication, ya. Nah, ini discourse analysis, critical discourse analysis. Kenapa the word critical itu refers to the fact that it focuses on power relationship, yeah, power relationship, on the on the dominant, yeah, on social equality, yeah, on the reproductions of inequality, yeah, through the use of languages, ya, gitu maksudnya. Jadi inequality itu, ketidaksamaan itu bisa di-create dengan melalui apa? Bahasa, ya, melalui bahasa. Kita lanjutin, ya. Nah, bagaimana kita melakukan discussion? Ada tiga, ya. Description, we try to describe, for example, the textbook has these topics, misalkan, ya, itu description. Topik tentang textbook kok. Nanti ada mungkin mau dilihat, ya, ada artikel saya yang di ini, ya. Saya meneliti itu, ya, textbook. Topiknya tidak ada topik, sebagian besar topik tentang Western practices, itu, misalkan, ya. Itu description, saya deskripsikan aja, ya. Jadi textbook itu berisi tentang apapun, ya, banyak sekali. Jadi kesannya terlalu banyak. Ya, sedangkan social practice in the context of Indonesia itu tidak ada. Ya, nanti kita bicara itu, ya, sedikit. Ya, tapi yang sedikit pun yang ditampilkan yang jelek-jelek, ya. Itu. Nah, kalau Anda misalkan Anda kemudian kuliah ada textbook seperti itu, ya. Ya. How would you respond? Gimana? Misalkan kalau ada teks seperti itu, ya. Kalau tidak, if you are not being critical, this, ideological assertion, ideologi ini akan, pass it off, as ya sudah, tidak ada masalah gitu, ya. Oke. Jadi itu description. Interpretation, ya, kita mau interpret, misalkan, ya. Kenapa kok ini kok topiknya banyak banget, ya? Topiknya banyak banget tentang budaya barat, misalnya, ya. Atau newspaper, media. Anda bisa juga meneliti media, misalkan. Kenapa topik ini diangkat, sedangkan topik yang lain nggak diangkat, ya? Oke, ya. Jadi analisanya kualitatif, ya. Anda menghubungkan mungkin bisa, you can relate to a particular theory, bisa relate ke teori, bisa relate ke empirical evidence, ya. Ya. Terus Anda mencari patterns di situ. Kalau ada patternsnya, polanya, berarti that's ideology, ya. Ideologi itu disebarkan tidak melalui kekerasan, ya. Kebanyakan. Tapi dia kayak sesuatu yang nggak bernama. Tapi orang reproduce it,
practice, ya itu. Ya, oke. Terus explanation sudah tadi ya. Oke, next. Sudah berapa menit nih? Masih banyak. Oh, oke. Next. Nah, makanya kemudian kita perlu memahami bagaimana power dan ideologi itu kemudian di-enacted, disisipin, ya, di discourse, text and talks, ya. Ya. Di antaranya adalah how participants in a certain discourse exert control over others by exerting constraints in terms of content, relations, and subject. Jadi maksudnya, jadi power di dalam discourse itu, ya, di exercised, ignited, ya, through these three constraints, ya, control on content, relations, and subject. Yeah, what does it mean, content? If you are the one who has power, who is in a positions of, let's say, powerful dominance, you want to exercise, you want to exert control on the non-powerful participants, yeah, through how much, what to say and how much to say, yeah, do you understand? Participants in a discourse too is not limited to individuals. Kalau Anda ini, ya. Coba contohin ketika Anda komunikasi di WA, Anda coba untuk menunjukkan power Anda dengan mengontrol kontennya. Gimana cara? Pernah nggak gitu? Pernah nggak? Jadi ketika WA datang di grup gitu misalnya, terus Anda nggak senang dengan WA terakhir, ya? Mungkin nggak tahu kenapa ya, nggak senang dengan partisipan itu di situ ya. Anda timpui itu dengan dengan banyak sekali WA konten. Jadi ininya jadi mengecil gitu, ya. Jadi itu namanya constraint control on content, oke? Alright. Terus maaf. Ya, jalan-jalan ke belakang. Ya, nggak keluar vokalnya ya. Lama nggak nyanyi. Baik kawan, masih setia menemani kamu di menit ke-30 dari jam 10 bersama saya Ahmad Budairi di acara lagu-lagu nostalgia. Lagu pertama pesanan dari Pak Rifai, lagunya Edi Sritonga. Istirahat dulu ya, biar nggak tegang ya. Kan nggak ada yang ini, soalnya interrupt saya ya. Oh, later ya. Saya nanti kalau nyanyi nanti minta nambah ini. Students ini minta nambah satu album, nggak repot nanti. Ya. Oke. That one is power in discourse, ya. Yeah? Subjects, so subjects positions, ya. Yeah? Misalkan kita ini sebagai negara yang istilahnya periferi namanya. Jadi kalau kita bicara soal apa ya, namanya geopolitical, ya, antara negara maju dengan kita, ya. Kita ini selalu diposisikan sebagai apa? Ya, backward atau yang ada muslimnya, ya, selalu diposisikan sebagai backward misalkan, ya. Apalagi
radicals, for example. Ya, apa lagi? Ya, umal, apa? Backward itu tertinggal. Ya, kemudian malas dan sebagainya. Itu subject positions. Ya, ya. Seperti tadi saya contohin yang sehari-hari. Ya, ketika Anda bicara dengan teman Anda mencoba untuk memposisikan diri Anda di mata teman Anda. You try to position yourself, yeah, through the use of language, and you are positioning yourself at the time you are being positioned by your friends. Jadi ada selalu interlocutors, ya. Okay. Okay, next. Nah, closely related to power and ideology adalah naturalization. Ya, apa itu naturalization? Ya, ini saya kira menarik karena banyak contoh ya di kehidupan kita. Ya, sebuah ideological discourse itu sudah denaturalized. Denaturalized meaning that it is taken for granted. Yeah, people do not question. When people stop questioning, yeah, then this ideological discourse, yeah, starts to have its effect, yeah, in the public imaginations, yeah, in the imaginations of people, yeah, yeah. Jadi, so you consider this as a common sense. Ya udahlah, sudah sewajarnya begitu. Ya. Kemudian karena begitulah, ya begitulah adanya. Ya. Nah, karena sudah dibuat seakan-akan the way it is, the way they are, the way this ideological works, we don't care anymore. We no longer, have this urge to ask questions. Yeah, that's ideology. Yeah, when ideology stops. Yeah, to be perceived as ideology, that's when the naturalization takes place. Yeah, so we don't question anymore. Yeah. Termasuk dalam konteks saya kasih contoh ya. Dalam konteks classroom misalkan, ya. Ya. Apa misalkan? Yang kamu nggak menanyakan. Apa? Ya, itu ideologi loh kalau ya. Karena because you stop being critical, ya. Misalkan apa? Apa? Gini, saya kasih contoh aja. Nanti diskusi ya, cari contohnya. Saya kasih contoh. Ini maaf. Ini saya tidak mengatakan bahwa ini jelek bukan? Ya, oke. Ini salah satu ideologi, ya, yang related to ELT industry, ya, terkait dengan industri ELT. Karena ELT industry itu goes hand in hand with capitalism. Ya, oke. Contohnya apa? Lab bahasa, oke. Lab bahasa, ya. So, around 1980s and so on, so people rave about, lab bahasa as the most sophisticated, cutting-edge technology, which can, help learners, yeah, develop skills. Lab bahasa. Vendor datang nawarin lab bahasa, ya, ke SMA, ke universitas, ya. Mahal sekali. Setengah M, 300 juta dan sebagainya, ya. Oke. Mereka menawari itu, ya, dengan sebuah discourse, dengan sebuah bahwa this is the most sophisticated way to learn English. It guarantees, that learners will benefit
and will improve their English skills a lot. Yeah. Ini namanya ideological yang terkait dengan ELT industry, ya. Terus kepala sekolah atau kaprodi, ya, maaf ya, kaprodi sebenarnya dengan karena pengaruh daripada discourse yang sudah di-naturalize ini, ya, they don't ask questions, ya. Is there any theoretical basis for that? Apakah ada basis teori di situ? Ya, ya. Is there any empirical evidence? Ada bukti empirical as proven through research? Ada research yang kemudian mensupport bahwa lab bahasa itu sangat berguna. Ya. Nah, itu namanya ideologi. Yang terjadi adalah banyak sekali lab bahasa yang kemudian mangkrak, tidak bisa maksimal digunakan. I'm not saying that lab bahasa is not good, but we need to have to have a strong understanding how lab bahasa can be made useful. Yeah, otherwise it won't bring result as we expect, because on the other hand, learning would be very constrained in terms of space, physical space. Ya kan? You treat your students as numbers. Ya, kita men-treat student seperti number. Ya, di konsolnya kan begitu ya. Listening, oke, nomor 13 ya. Apa jawabnya? Oh ya, bagus. Nah. Question number 2. Ada dialog ini. Ada telepon. Hello, James speaking. Hello, James. Is Rob here? Hi, Rob. How are you? Pretty well. Look, I wonder if you're free tomorrow. Yes. Why? Well, I'd like to invite you to dinner. Will you be available? What time? Around 7. Well, I'd love to, but I've already had an appointment. Okay. Questions? Yeah. What does Jane imply? Number 8. Yeah. Ya, siapa? Dari sana. Nomor 2 ya. Si dosennya juga agak lupa namanya. Ya, nomor 2. Jawabannya B. Oh, bagus B. Okay. Now, you can see here that, of course, yeah, I'm not saying that lab bahasa is bad, but we need to have a strong understanding of how we can make use of the space. Ya, masih bisa mungkin pakai itu, ya, dengan top botol masih bisa. Ya. Tapi ya memang agak susah kalau kita mau, katanya kita mau active learning ya, communicative learning dan sebagainya. Ya. Ya, salah satunya adalah we talk about interaction, mobility, classroom mobility, movement. Ya, nah gimana mau movement, mau group work kalau di sini udah, ya, oke. Padahal intinya adalah lab bahasa itu cuma listening, oke? The language lab is all about listening, and that's why if you do TOEFL test, IELTS test, and so on and so forth, yeah, you go into the room and there's no such a thing as booth. You're not putting on your ear, because it doesn't sound natural. Jadi kalau tes IELTS itu ya sudah speaker sana sini, ya, tidak ada, ya, oke. But that's one way of looking at lab, Just to give an example of how ideological discourse has become naturalized, sudah di-naturalized, without us being curious,
or tempted to ask question, tergoda untuk makanya saya pernah tadi kelamaan introduction-nya di time short jadi itu maksudnya ya. Oke. Nah sekarang saya challenge you, can you find examples of naturalized discourses? I'll give you 10 minutes ya. Oke, discuss. Sekarang discuss ya. Coba. Yang bisa ngasih example dapat apa? Oke, ya. Sama semua. This one is, I bought it when I was in Melbourne 3 years ago. It has got the memories and it is a witness to my struggle, my hard work as well. My handphone. Jadi kalau yang bisa ngasih example, saya akan foto. Kok kamu duluin sih bro? Aduh. Kok kamu duluin? Ya? Oke. Ayo, discuss. Ayo, apa? Coba. Sudah saya kasih contoh. Ayo, coba. Ayo. Ya. Kenapa saya tanya ini? Nanti kalau kamu tertarik untuk, karena ini kamu bisa menganalisa apa aja melalui CDA, sangat menarik. Dan sekarang it's gaining more popularity karena namanya tekstus sekarang yang menjadi digitalized, hypertext. Ya, jadi Anda bisa menganalisa juga yang namanya multimodality. Ya, online artifact, multimodality. The use of visual dan sebagainya, ya. Kenapa? Kalau kita bisa kritis, ya, oke. Nanti toward the end, saya akan share ide-ide untuk, ya, kamu bisa ini ya gunakan untuk tesis ya, oke. Gak usah apa ya yang muluk-muluk, nggak, sehari-hari bisa, ya, oke, mudah kok. Asal tesis S1 itu sebenarnya tidak perlu rumit-rumit, asal Anda memperlihatkan cara berpikir yang koheren, tahu ya, nyambung satu sama lain, ya, latar belakangnya nyambung sama pertanyaannya, ya, menyambung dengan teorinya, nyambung dengan caranya gimana, ya, oke, selesai, udah, tidak perlu banyak-banyak, ya, menurut saya ya. Kalau saya sih, menurut saya cukup nulis paper, bukan tesis, ya, S1. Kalau di Australia begitu soalnya, ya, lebih enak gitu, ya.
Kalau yang sekarang saya lihat tuh, ya, saya kasihan sama mahasiswa. Kamu dikasihani kadang-kadang lama juga. Saya tahu itu, saya tahu. Enggak, apa? Menurut saya S1 yang penting bisa berpikir sistematik, ya, coherence itu, ya, oke. Saya tuh selalu kasihan sama mahasiswa di Indonesia, ya, sama kayaknya kok bebannya banyak banget gitu ya, dari pagi sampai sore, ya. Ya. Mau main ini bakso motor aja nggak sempat ya. Kasih tugas aja sama Bulia ya. Oke. Apa? Ayo hadiahnya. Tadi saya perlihatkan HP kan? HP itu nggak ada AP-nya, PHP. Oke. Satu yuk. Sesuatu yang sudah dianggap wajar. Ayo. Ya, ayo. Apa? Aku deket-deket kamera. Kayak candul. Core of the core. Iya, oke. Bismillah. Saya mau memberikan contoh one of the thing that become common sense in society is about beauty. Beautiful person is someone who has white skin, fair skin, and then she doesn't have acne, something like that, and then minimal pores. Brilliant. Yes, tepuk tangan. Yeah. Thank you. I truly appreciate it, ya. Oke. Yeah. Wow. Ada lagi hadiahnya. Apa ya? Oke. Ini. Waduh. Yuk, siapa lagi? Yuk. Oh iya itu. Oke. Iya. Oh ganti. Oh oke. You are the one who is supposed to. Okay, I'm doing the question. Ya. Saya pikir untuk contoh yang lain terhadap naturalized discourse itu contohnya pada peristiwa money politik seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebenarnya kan dalam politik itu kan kita harus berprinsip tentang jurdil kan, jujur dan adil, dan itu harus rahasia seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini tuh malah ideologi atau keyakinan kita terhadap penerapan jurdil itu tuh termanipulasi terhadap adanya money politik yang seharusnya itu tuh tidak ada, dan itu akan merusak ideologi pemikiran seseorang akan memilih siapa pemimpin yang berhak untuk mendapatkan suara terbanyak, tapi mereka itu terkontaminasi dengan adanya money politik seperti itu. Contohnya seperti serangan Fajar H-1 sebelum adanya pilkada dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Itu sudah dianggap biasa. Maksudnya itu tuh kan tadi kan maksudnya naturalized discourse itu kan sesuatu yang sebenarnya itu merubah ideologinya, dan itu menurut saya merubah ideologi keyakinan mereka terhadap yang pertama itu kan yang awalnya memilih ini ternyata nggak bisa mengeluarkan uang yang banyak atau seperti itu, dan mereka akhirnya merubah terhadap pilihannya, dan itu mempengaruhi ideologinya seseorang seperti itu. Oke. Thank you. Kayaknya aktivis nih. Oke, thank you. Alright, ya. Bagus, cuma ada kurang sedikit ini aja, iya. Terus ada micinnya sedikit ya.
Micin? Mau? Misalkan pakai micin? Yang nggak mau Maichan. Maichan. Oke. Ada lagi bro? Atau nanti ya? Oke, sampai sini ya. Oke. Let's move on to the next one. Hah? Oh, ada yang ada lagi yang ini? The example is good beauty, okay, beauty, and then apa itu tadi money politics. Sebenarnya agak sedikit berbeda, gitu ya. Jadi beauty itu dikonstruksikan sebagai ya white skin, ya, apalagi smooth, ya, glossy, ya, glossy. Sampai ya nyamuk-nyamuk kepleset mau darahnya gitu ya. Apalagi dan sebagainya ya, beauty ya. Nah, beauty itu hand in hand dengan consumerism ya. That's neoliberal ya, neoliberalism ya. Oke. Banyak bahan untuk ya. No, bagaimana kita menganalisa pakai CDA? Nah, ini saya share dengan ini. Anda bisa coba menganalisa dari sudut surface structure. Apa sih? Ya surface aja, permukaan. Ya, oke. Misalkan begini, ya. Jadi gini, ideologi itu selalu bekerja in terms of them and I, ya, oke. In terms of out groups and in groups. Ya, oke. Nah, in groups ini selalu mencoba untuk exert dominance, ya. Selalu mencoba untuk menggunakan namanya discursive strategy to serve that interest, untuk mengabdi pada kepentingannya, ya, gitu. Nah, misalkan di koran, di media Indonesia misalkan, ya, kalau giliran ini kemudian menguntungkan misalkan Jokowi, dan medianya nih plat merah misalkan, ya, meskipun misalkan yang bagus dia cetak itu dengan headline yang besar, ya, oke, itu namanya, ya, itu surface structure. Atau kemudian kelemahan pemerintah itu cuma disinggung sedikit di akhir daripada berita, ya, nyempel gitu aja, ya, oke. Nah, itu namanya, istilahnya namanya foregrounding and backgrounding. Foreground, to foreground and to background, ya. Kemudian sintaks, ya. Jadi bisa melalui namanya struktur kalimat, ya. Jadi subject object position. Kalau in groupnya itu, ya, giliran in groupnya itu melakukan sesuatu yang negatif, ya. Kelompok yang in group ini, misalkan konteksnya misalkan Amerika sama Indonesia, ya, oke. Kalau ada teroris di sini, jadi yang negatif ini dia pakai Indonesia ini diletakkan sebagai subjek, ya, subjek, ya, dengan struktur subjek aktif, oke. Jadi struktur aktif pasif itu bisa dipakai untuk mengontrol, membuat power relation tidak imbang, oke? Jadi subjek, ya, de-emphasizing the socially negative acts of in groups, ya, tidak ditekankan, de-emphasize, ya, oke. Lexicon, the choice of words, oke. Nah, pilihan kata juga begitu. Saya kira Anda mengerti, ya. Saya kira di semua sudah. Cuma sekarang masalahnya kalau menganalisa dalam bahasa Inggris mungkin, ya. Oke. Choice of words itu. Kalau Amerika menyebut kita teroris atau radicals, ya. Padahal orang mau melaksanakan, ya, syariah Islam dengan benar misalkan, ya. Mereka cap sebagai radicals. Ya. Radikal sebenarnya soleh harusnya, ya. Radikal berarti kalau kita harusnya menyebutnya bukan radikal sebenarnya,
Artinya apa? So when they say radicals, you know, itu karena mereka ya pengen meng-highlight ya, foreground ya, oke. Sementara ya, kalau mereka kemudian terlibat perang di Iran, Irak ya, mereka menyebutnya sebagai apa? Enggak, Amerika. When American government send troops yeah, to engage in a mass killings of the Iraqi civilians or in Syria and so on, yeah, they call it as an act of what? An act of democracy, to maintain democracy. Karena mereka, because they view the leaders as being authoritative, yeah. Nah, padahal it causes a large number of casualties, ya. Banyak sekali orang meninggal sebenarnya. Tapi mereka memakai kata itu, ya, for the sake of democracy. Tapi kegiliran kita di sini ada teror, 1 orang meninggal. Just lexicon. They call terrorist versus freedom fighter, for example, ya. Kalau dalam konteks sehari-hari kita mungkin pernah melakukan itu ya. Ada contohnya? Ya. Karena kita mungkin tidak begitu sympathetic to someone, we use a different word, ya. We use a different word, ya. Ya. Ya, okay. As a teacher, for example, we need to be empathetic to students through the use of positive words, for example. Nah, itu termasuk juga, ya. Tapi itu not in the context of ideological discourse, ya. Alright. Next, ya. Now, local semantics, ya. Nah, local semantics itu artinya lokal apa? The use of, for example, because, ya, because, therefore, dan sebagainya. Misalkan you link, for example, racism, racism. Racism links minority, high unemployment, illiteracy, di sebuah kelompok minoritas, karena mereka malas, misalkan, oke? Karena mereka malas, karena mereka tidak motivated. Okay, it is almost the same, similar to neoliberalism. Yeah, if now, because neoliberalism is founded on the notions of competition, marketability. Kalau Anda tidak marketable, as a graduate, itu salah Anda, bukan salah struktur. There isn't such a thing as structural poverty in neoliberalism, because when you are poor, when you are unemployed, it's your fault because you are not being creative, you are not smart enough. Gak ada hubungannya dengan struktur, gak ada hubungannya dengan social structure, gak ada hubungannya dengan policy, public policy dan sebagainya. Padahal ada hubungannya. Itu neoliberalism. Ini jadi bahan ya, oke? Ya. Jadi disalahin kita, ya. BPJS dan sebagainya itu, ya, BPJS nggak terbayar, kita disuruh ini, salahin kita itu, ya, bukan nyalahin struktur, ya. Oke. Global semantic topic, the selections of themes and topics as well as propositions expressed in the text as ideological control. Now, in the case of the World Trade Center, ya, itu didescribe oleh Amerika sebagai a calculated act of terrorism. Jadi sebuah tindakan terorisme yang benar-benar calculated, itu dipikir matang-matang, itu calculated, ya. Terus mereka menambahi, it's a disgrace to humanity, misalkan, ya. Itu apa namanya? Shame, ya, terhadap humanity. Nah, topik-topik seperti itu mereka pakai. Ya, kalau di Indonesia gimana? Misalkan ada orang, misalkan, jadi global semantik itu begini. Jadi sebenarnya kecil,
tapi dia kemudian dibungkus dengan sebuah topik yang besar. Ya, apa maksudnya? Iya, dengan satu kata topik yang seolah-olah itu melibatkan semua bangsa misalkan, semua members of this country, citizens. Misalkan apa ya, kasus apa ya, nggak tahu saya. Alright, ya itu. Oke, next. So where can we utilize CDA? Nah, CDA ini multidisciplinary, ya. You can use it, you can utilize this CDA in almost, every area of inquiry. Yeah, I told you before, you can also, for example, use CDA to analyze digital text, multimodality. Yeah. Is very promising. Yeah, how, for example, participants on an online space, yeah, make use of multimodality to mediate their identity, yeah, across cultural boundaries, across time and space. Sekarang dengan internet itu, time and space itu is not limited, restricted to physical boundary. Jadi culture itu kemudian travels. The boundaries have been disrupted, blurred, sudah nggak ada ini. Ya, if you can do it, it's okay. Nice. Nah, sebelum kita, ya, jadi ini kita bisa menggunakan CDA itu hampir di semua hal, ya. Saya ingin coba membuka ini. Saya tadi headline newspaper, coba di Chrome. Ya, oke itu. Nah, oke. Nah, nampak nggak? Bukan nampak. Gimana caranya? Oh, duplicate. Oke. Nah, tuh, coba. Ya. This is one of the examples. How ideological discourse works in terms of I anthem, ya, I anthem. Ya. Ini headline mail online. Ini kasusnya udah agak lama, ya, oke. Ya. Coba kasusnya apa? Ada orang Indonesia di Hong Kong yang dibunuh sama banker orang Inggris, oke? Di Hong Kong. Headline-nya coba ngeri, coba. Anda lihat. Coba. So, this editor of this newspaper frame, Muslims in such a way that Muslims do not seem to have any dignity at all. Kenapa kok pakai Muslim? Sudah prostitut, butcher, Muslim, dibunuh lagi, aduh, ya, okay? And this kind of headlines you can find sprawling across this media in European countries, ya. The way they frame the headlines. Ini. Nah, Anda bisa menganalisa hal-hal seperti ini untuk bahan apa? Skripsi. Ya. Bahan skripsi. Jadi korpusnya apa? Headline surat kabar di Inggris, di Australia. Kemudian Anda cari pattern. So you looking for patterns. Yeah? Because you're looking for patterns. You're looking for consistency. Yeah? Yeah? Are they interconnected dan sebagainya? Itu. Ini salah satu contoh. Bisa menganalisa media. Ya, headlines aja. Ya. Ya? Oke. Oke, ada pertanyaan? Question? Masih ada hadiah ya? Banyak ya? Oke. Mungkin kasih contoh lagi ya. Contoh lagi apa? Ya? How can CDA be applied in EFL class? Oh, EFL class. Wow.
It's a good question. It's a tough one. Question mean good souvenir. Oh, good question. Good souvenir. Okay. Hah? Bukan. Oh, kenapa harus ronban? Oh, oke. Oh, good question. Ini ya. Ini ya. Ini. Oh, lebih berat ya. Aduh, ini susah ya jawabnya nih, yang CDA. CDA in LT. Oke. Bisa misalkan Anda menganalisa documents. Textbook, ya udah textbook. Kan ILT, textbook ya. Oke. Analisa textbook, ya. Analisa talk. Diam-diam merekam ini. Dosennya direkam. Audio. Saya dimarahi Pak Adi. Ya, textbook bisa, ya, itu, ya, CDA. Apalagi kurikulum, ya bisa, ya. Apa yang diomongin misalkan oleh Pak Nadiem Makarim, Anda bisa dengan CDA, ya, ya. Nadiem Makarim, ya. Nggak pakai framework neoliberalism bisa. Neoliberalism itu apa sih? Ya. Neoliberalism itu pokoknya semua dibebasin, ya. Jadi individualism, ya. Competition, marketability. Ya. If you are not marketable, then it's your fault. Ya. Itu individualism. Ya, apa lagi? Ya, tadi seperti saya omong tadi yang sebelumnya, ya. Ya. Nanti diedit Mas ya ini. Bisa loh. Ya. Pokoknya yang saya kelihatan bagus. Meskipun susah itu nyari yang gitu ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I want to ask you about the radical words. Yeah. But last time you said about radical, right? Yeah. So in my mind, can I say that actually the power people in Indonesia use radical mind, because if we said that actually it's radical has its meaning, right? So when, in my opinion, when it's connected with Islam, it mempunyai makna yang berbeda lagi. Tapi ketika kita berbicara mengenai radikal yang dikonektifkan dengan sejarah, mungkin akan berbicara yang lain lagi. Dan ketika kita berbicara mengenai radikal yang dikaitkan dengan falsafah, nah, karena ketika kita berbicara mengenai radikal dan meaningnya adalah radikal itu kan secara akar ya, sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga, dan ini sebuah pemikiran yang berbicara mengenai suatu ideologi sampai ke akar-akarnya. Berarti kalau kita bisa kaitkan dengan orang-orang dahulu, apakah pemikiran saya ini benar bahwa mereka itu berpikir juga secara radikal jika kita berbicara mengenai falsafahnya? Seperti itu. Apakah pemikiran saya ini salah atau benar? Jika salah, tolong please correct. Thank you very much. Oke. Waduh. Jadi kayak Rocky Gerung saya jadinya. Ya. Tapi tolong nanti dihubungi dengan ide untuk riset ya, tesis S1 ya, ya. Oke. Ya, seingat saya radikal itu is a term actually was used by the Dutch colonial to label, the founding our national heroes.
in times of struggle. Jadi radikal, mereka melabelnya dengan radikal karena berjuang untuk merebut kemerdekaan. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan discourse, ya, bahwa word, ya, can gain different meanings according to, ya, different context. Words can take on new meanings as they are used in different contexts. Makanya meaning itu is always situated, ya, situated. Anda tahu pernah dengar nama situated cognition? Nggak itu? Oke. Jadi situated. Nah, pertanyaannya apakah saya benar? Benar sih kayaknya. Iya, benar ya. Memang radikal. We need to be radical, for example, in trying to adhere to Islamic principles, mungkin ya. Puritan, radikal. We need to adhere, ya, menggenggam erat, berpegang teguh pada prinsip Islam, misalkan, ya, bisa juga dikatakan radikal, ya. Tapi it gains a new meaning, it takes on a new meaning in the eyes of, the Western, the center, ya, karena mereka gunakannya untuk, ya kayak gitu, framing, ya. Kayak pluralisme, pluralisme, ya. Dengan pemilihan kata pluralisme, do you know whose interest is being served here? Kepentingan siapa? Coba pluralisme itu untuk kepentingan siapa? Karena salah satu tenets of neoliberalism adalah pluralisme. Untuk kepentingan siapa sebenarnya? Kita disuruh kemudian pluralisme kayak gini ya, it serve the interest of the West. It serve in the interest of the powerful group of people with powerful access to, resources, ya, supaya kita kemudian dalam lebih lenient fashion, fashion dan sebagainya, food, ada micin, ada babi dikit lah, nggak apa-apa mah, ya, tidak perlu mengetahui ini ayamnya disembelih pakai Bismillah atau pakai Johannes 170 atau gimana, ya, ya, gitu, itu pluralisme yang dihembusin sama orang Barat. Nah, if you are being critical, that would be good, fantastic, ya. Oke. Ini. Kayaknya suara saya sudah keluar nih, ini bagus untuk nyanyi ya. Dengarkanlah berita pujaanku malam ini. Saya punya versi bahasa Inggrisnya. Listen to me, you're my only lovely lady. Tonight I pledge my love to you. All my life I will be truthful to you. Tonight aku lupa. Another question? Iya. Aku ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to ask about why is discourse always related to politics? Discourse is related to politics precisely because discourse is concerned dengan language as a social practice. Language as a social practice itu selalu located in the structures of power, ya? Gimana? Bingung. Pertanyaannya adalah kenapa discourse selalu politics? Ya, karena itu tadi, karena bahasa itu tidak netral, ya. Bahasa selalu digunakan untuk tujuan tertentu, ya. Nah, politik itu kan sangat erat dengan pragmatisme, ya,
And the use of language, language is at the heart of this politics. See, politics is laden, namanya laden apa ya, with language, dipenuhi dengan penggunaan jargon-jargon, ya, dan sebagainya, untuk kemudian tuh construct a discourse, ya. Discourse on, for example, a discourse on apa itu yang dulu dia? Discourse on apa? Discourse on itu reklamasi misalnya. Oke. Itu discourse, sebuah discourse. Bahasa Indonesia diskursus sekali ya, wacana ya. Discourse. Nah, makanya discourse itu is a space, dibayangin space ya, sebuah space, abstract space, di mana different interest, different vested interest collide, bertumbukan, ya, bertumbukan. Discourse itu a space for struggle of many competing interest, kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi, itu dia lewatnya discourse, the public discourse, ya. Karena it produce social reality. Nah, kalau CDA itu concernnya dengan inequality. Jadi Anda pernah dengar namanya the circuit of culture? Pernah? Jadi culture itu diproduksi lewat 5 moments, ya, ya, production, representation, ya, kemudian regulation, consumption, itu, ya. Misalkan Anda kalau tertarik meneliti penggunaan bahasa marketing, advertisement, ya, bagaimana advertisement itu memproduce slogan untuk dikonsumsi, untuk disirkulate, untuk direproduksi. Ketika Anda ikut berpartisipasi, you practically contribute this to reproductions of this, ya. Jadi ada yang menyebut misalkan neoliberalism itu intinya sebenarnya the poor contributes to the rich. Orang-orang miskin menyumbang ke orang-orang kaya. Ya toh, bayangin orang berbondong-bondong ke, ya toh, ya, berbondong-bondong ke mall. Teman kita yang buka ini, tetangga kita yang buka ini nggak laku. Rakyat miskin berbondong-bondong ke mall, menyumbang orang yang sudah super kaya, oligarki, mereka yang sudah punya banyak perusahaan, gapnya semakin besar, ya. Itulah makanya, ya. Makanya nanti kalau ada tetangganya buka warung, belanja di warung tetangganya aja, ya. Jadi Anda berarti sudah melawan neoliberalisme, ya. Masa punya sabun sama sampo aja sampai ke Hartono Mall? Di supermarket yang di bawah itu. Masa mau makan malam aja seminggu sekali, ya, harus ke Solaria. Ternyata sampai sana pesen es teh. Oke. Ya, itu namanya. Oke, ada yang lain? Masih ada berapa, bro? Jadi nanti kalau mau meneliti tentang bahasa advertisement, ya, oke, itu bagus banget untuk critical discourse analysis, ya, oke, ya. Oh, sana. Oke. Klaim saya sendiri, ya. Enggak usah. Dia dengar semuanya. I want to ask about what's the significance of CDA for student and common people. Karena ini core of the core. Gimana jawabnya, ya? Ya, begini, kalau at the individual level, ya,
CDA ini membantu kita untuk be critical, raising consciousness, awareness, exercising critical thinking, ya enggak? Katanya salah satu skill literacy di era 5.0 atau apa kayak ya, itu 5.0 itu juga sebuah ideologi discourse ya. 4.0 itu setiap orang nyebut 4.0, take it for granted ya. Tadi ya untuk raising awareness ya, raising awareness bermanfaat ketika misalkan kita nggak mudah termakan sama misalkan iklan atau gimana ya, oke. Kalau kita tahu bahwa whose interest is being served ya. Kan sering dulu ada hoax atau apa, ini untuk ini loh, produk ini untuk nyumbang Yahudi loh, Israel loh ya, beli ini miliknya orang Yahudi, ini gerakan Illuminati dan sebagainya ya seperti itu ya. Kalau at the broader maybe level, maybe nanti kalau anda jadi pemegang decision maker dan sebagainya, Anda lebih aware ya, untuk kemudian tidak serta-merta itu ya, tidak serta-merta untuk mengangguk yes terhadap sesuatu yang kita tidak mengerti ya, oke? Itu manfaatnya ya, nanti bisa nulis tesis ya. Kalau dia bisa nulis tesis. Tapi CDA ini bisa juga untuk membantu kita jadi speaker yang bagus mungkin. Tapi untuk kebaikan ya, bukan untuk kemudian sesuatu yang tidak baik. Kalau pemahaman kita tentang CDA ya, oke. Terus ada lagi ide-ide mungkin yang mau ya. Bapak said before that CDA is useful for our research. So we as a PBI student, what kind of topic of research that have a relation of CDA? Oke, ini nodong topik ya, topiknya misalkan tadi sudah ya. Tadi salah satunya ELT textbook. Anda textbook SMA, SMP coba cari ya. Biasanya nanti namanya masih pakai James ya. Textbook SMA, SMP James, kemudian ada namanya landmark di sana. Kita nggak pernah ke sana, nggak tahu apa itu namanya. Piccadilly Circus apa nggak tahu kita ya. Terus namanya Barbara, namanya restoran ada sebagainya. Kalau masih ada kayak gitu, ya, kenapa nggak diganti aja dengan marfuah, ya, koniah, harifah, ya, sarifah, ya, sebaah, ya, baliayu, ya, oke, ya, cakmin, gitu kan, ya, teksnya bunyinya city, usually have lunch at cakmin, misalkan, gitu ya. Alright. Lain apa lagi? Kira-kira topik yang lain. Tadi, ya, bahasanya Gojek, Gojek, yang pakai bahasa Inggris itu, ya, oke. Terus iklan, misalkan iklan rokok, ya, iklan rokok, beberapa iklan rokok, Anda teliti bahasanya, ya, iklan rokok itu contoh yang paling real sebenarnya bagaimana memframe, ya, oke. Terus apalagi hubungannya dengan nih polisinya Mendikbud atau apa, Anda teliti dengan CDA, ya, latar belakangnya apa sih kebijakan itu misalkan, ya, oke. Nah kayak ini sekarang ini Nadiem Makarim, saya juga tidak sepenuhnya setuju sama dia, ya, boleh dong, ya, gaya, ya, ada beberapa yang saya nggak setuju. Ya, oke. Ya. Katanya experts, we will never prosper under this kind of system.
economic system, neoliberalism. We will eventually collapse. Dan tanda-tanda hari kiamat sudah dekat ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Apalagi ya? Ayo, apalagi? Sebenarnya, Anda bisa menganalisa ketika kayak Pak Dwi yang lakukan ya, pragmatik Pak Dwi. Pak Dwi itu pragmatik beda dengan critical ya. Pragmatik itu fokusnya ke sequence of, conversation sebenarnya. It doesn't go beyond that. Ya. Terus apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sir. When we talk about the critical discourse analysis, I have the question. When people or officers use language of oppression, is it kind of critical discourse analysis or not? Thank you. Gimana tadi? Bahasa Inggrisnya kayak bule banget. When people or officers use language of oppression, is it kind of critical discourse analysis or not? Thank you. So the language of oppression. Yeah. It can be analyzed through the lens of critical discourse analysis. Yeah. Okay. The language of oppression. Yeah. That's good. Yeah, saya dukung ya. Pokoknya saya dukung semuanya. Ya. Nanti ada Instagram saya, di like ya Instagram saya di sini ya. Enggak kok, ada Instagram. Terus apalagi idenya untuk riset? Tadi saya masih coba untuk mencarikan ya. Kalau ada apa? Oke, banyak sekali bahannya. Tadi headline, newspaper headline sudah. Apalagi ya bahasa iklan, oke, sudah ya. Terus apalagi? Textbook, textbook sudah. Apalagi? Ya, apalagi? Ya. Gojek itu kan ada kadang kalau sudah selesai ini kan ada surveinya ya. How do you apa tadi? How do you rate our survey? Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, saya sering iseng-iseng tuh, beberapa kali saya iseng tuh, saya jawab panjang lebar saya jawab pakai bahasa Inggris. Nggak tahu yang di sana mungkin lihat ketawa-ketawa atau ketawa dia. Serius ngasih feedback tuh serius. Ya, apa lagi? Ayo. Bahasa Inggrisnya bagus sih ternyata, Pak Ali. Their English is very good. Sounds like British or American. Yeah. Oh, okay. Iya. Bagus semua yang tanya tadi, Jan. Aduh, I'm very impressed, to be honest. Yes. Okay. Nanti kalau ada yang tertarik jadi newsreader, newscaster, ya, bisa ketemu. Ya, tadi ya. Number one, what does change? Terus apa lagi? Iya. Siapa yang mau tanya? Iya. Oke. Oh, ada ekonya ya sekarang ini. Nah. Oke. Yeah. I think that's all from me. So, if you have more questions, you can get in touch with me. You have my contact number. Yeah. Thank you. I truly appreciate you coming here. Yes. My apology for being late. Yeah. Thank you. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, big applause for our presenter today. We still have two remaining presents for the last two questions. The first question is, please raise your hands and give short summary. What were you learning today? Raise your hands and give short summary. I'll give you the present. Okay, Mas Lukman. Kamera action.
summary first? Yeah, summary, and what did you learn today? Yes. I think what I have learned from the presentation from Mr. Ahmad Budairi is there's a lot of things I can learn, but the point is repeat. Based on the presentation from Mr. Ahmad Budairi, I think the summary that I have learned is discourse depends on how the actor of the discourse and the audience of the discourse itself, and the interpretations depends too. Correct me if I'm wrong. I think that's my summary. And I have one question. If you don't mind, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you don't mind, I want to ask one question. Yes. Correct me if I'm wrong, sir. Previously, you said that discourse exists in power, politics, and ideology, right? My question is this critical discourse also exists in other terms or other issues or other aspects such as cultural, ethnicity, or even gender? And I want to throw back to your statement about naturalized discourse. Is ethnicity is also categorized as naturalized discourse? I think that's all my question. Thank you. Very good question. Yeah. We talk about ethnicity, race, ethnicity, religion, and so on. That's actually very often. This what is so-called anchored identities, identity yang memang kita bawa dari lahir, namanya anchored identity itu, ya, sering dijadikan bahan untuk stereotypes, ya, ya. So CDA aims to uncover, membuka these stereotypes, ya, okay. Jadi stereotypes about people at the stereotype tentang negara-negara yang ada di periferi namanya, kayak Indonesia. Kalau konteksnya IAT yang di expanding circle katanya Kahru, ya. Yeah. There are stereotypes, long-lasting stereotypes about, for example, ya, ethnicity, ya. Misalkan etnis dari ini is associated with backwardness, dengan kemunduran, associated with, for example, uneducated, associated with high rates of crimes, for example, associated with rebellious traits, karakter yang rebellious misalkan. Itu stereotypes itu memang sengaja diciptakan, ya, melalui channel komunikasi, ya, dari dulu sampai sekarang oleh namanya orientalis, ya, oleh orang namanya Western. Kalau Anda baca karannya Edward Said, ya, coba baca Edward Said, itu pakarnya di bidang orientalism, ya, oke. Bagaimana korporasi, bagaimana pemimpin di dunia maju mendesain, ya. Sudah lama mulainya dari zaman kolonial. Makanya sekarang ada teori-teori namanya post-kolonial yang mencoba untuk mendeconstruct this kind of stereotypes, ya. Termasuk dalam cara ngajar kita di kelas itu, ya. Selama ini kalau teori yang sudah tidak, yang dulu itu cenderung menganggap mahasiswa atau murid, learners itu pasif, ya, tidak punya namanya agency, ya. Kalau post kolonial, ya, ini kan sisa-sisa kolonial. Jadi gini, ya, Anda tahu namanya colonial gaze, pandangan kolonial. Kalau kolonial pakai kacamata itu memandang, ya. Kalau dalam konteks ILT itu pengajaran bahasa Inggris itu, ya, menurut logika science, ya. Jadi kalau
seberapa banyak kamu tahu, ya. Kalau kamu nggak tahu, kamu nanti dikategorikan sebagai deficient, tidak capable, ya, tidak lemah dalam bahasa Inggris. Nah, itu supaya kita kemudian mempraktekkan, mereproduksi, ya, oke, harus belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Itu peninggalan kolonial. Ya. Nah, post kolonial itu nggak begitu, ya, post modern, lebih ke humanism, ya, approach-nya. Untuk dalam pengajaran kita menghargai keragaman atau minat, kemudian kemauan atau namanya background knowledge daripada students, ya. Kalau kita ngasih tugas writing misalkan, ya, kita tidak coba untuk mendikte apa yang mau yang harus mereka tulis, ya, karena kadang-kadang sudah mendikte diambilin dari textbook. Nah, yang kemudian topiknya alien, topiknya asing bagi kita. Nah, kita nggak bisa nulis apa-apa, ya, gitu jadinya, ya, oke. Ya, jadi itu sangat kenal, sangat bagus untuk CDA, racism dan sebagainya, ya, itu, ya. Jadi tujuan dari CDA adalah mendeconstruct, men-uncover, mereveal namanya, ya, mereveal, men-unearth. Unearth, apalagi unearth itu kan bumi, ya. Unearth itu menjongkel, apa jenis beliau? Apa jenis? Jugil, ya. Jugil, ya. Oh, membongkar, gitu, ya. Ya. Have I made myself clear or more confusing? Ya. Ya. Ya, betul. Itu area dari CDA, ya. Nah. Ya, bagus. Kalau kamu mau itu bagus.